guna fabrik yang melambangkan Borneo design dalam design moden supaya dia boleh diterima oleh new generation. Kesihatan mental itu adalah asas kesejahteraan individu di mana seseorang itu boleh berfungsi secara efektif. Memang tidak senang, ada kalanya kita rasa kita penat, tetapi selalu ingat apa yang kamu buat akan membantu orang lain. Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama dengan kami di Anggun. Untuk episod kali ini, saya Priscilla John. Dan saya Syarah. Wah, lamanya tidak berada di pentas Anggun, ya Pris. Ya, betul. Selamat pagi kepada semua yang sedang menonton Anggun. Khasnya bicara wanita untuk semua. Itu program Wanita TVS dan kita telah pun menyelami beberapa topik, ya Pris. Ya, betul. Apakah topik kita hari ini? Baiklah, Pris. Jadi untuk topik kita pada minggu ini, alright, Moden dan konvensional, dan topik ini ya Pris, moden dan konvensional semestinya telah menjadi perbualan. Dari sebelum kita masuk set pun kita dah berbincang apa sebenarnya moden dan konvensional, boleh didefinisikan atau tidak. Jadi kedua-duanya mempunyai peranan yang penting dalam mengimbangi norma masyarakat, khususnya di Malaysia, kan Pris? Ya, dan pandangan yang berbeza namun banyak perkara yang boleh dipelajari antara satu sama lain. Dan wanita sama ada moden atau konvensional memerlukan persekitaran yang mendukung mereka dalam membangun potensi diri. Betul tu, Pris. Tetapi sebelum itu, Cheryl, kita mempunyai banyak segmen-segmen yang menarik pada hari ini. Seperti biasa, seperti yang selalu dijanjikan pada setiap minggu kepada warga-warga Anggun yang berada di rumah. Topik perbincangan, selain daripada topik perbincangan kita pada hari ini, kita juga ada segmen Anggun Care, iaitu dengan tajuknya Kesihatan Mental Bukan Lagi Tabu, dan juga Wanita Anggun, Dr. V. Jevani Vijayanathan. Ya, Pris. Dan bagi gaya Anggun minggu ini bersempena dengan Minggu Rainforest, kita akan bersama dengan Nengko untuk Tribes and Modernity, juga persembahan khas dari Claudia Geres. Dan sebelum itu, kita saksikan dahulu Syira Abang Mansur untuk Fashion Tips minggu ini. Saksikan. Wanita berhijab kini didedahkan dengan pelbagai gaya tudung. Ada yang menggemari bawal dan ada juga yang memilih untuk menggayakan selendang ataupun shawl. Menariknya kini, ramai wanita berhijab begitu kreatif dengan menjadikan bawal seperti shawl. Jadi tutorial pada kali ini akan menunjukkan kepada wanita berhijab di luar sana cara untuk menggayakan bawal seperti shawl. Iaitu dia tadi fashion tips dari Syira Abang Mansur. Jika kita lihat tadi tempat yang sangat menarik, ya Cheryl, tajaan daripada lokasi penggambaran iaitu Sapphire on the Park, Naim, dan juga perabot dari Thomson Furniture yang menawarkan perabot yang bergaya, mampu milik, tahan lama serta perkhidmatan pelanggan yang terbaik. Ya, dan semestinya busana kita pada hari ini, Cheryl, sangat cantik. Terima kasih. Sama-sama. Busana hari ini ditaja oleh Jumani and Santex Commercial, penghargaan juga kepada Yasmin Collection pada minggu-minggu lepas. Yang telah menaja baju-baju kita. Baiklah, berbalik pada topik kita pada hari ini, iaitu modern versus conventional. Kita ada dua tetamu khas kita, iaitu yang sudah berada dalam set sebenarnya. Ya, iaitu Profesor Dr. Ida Fatimawati binti Adi Badio Zaman, iaitu Timbalan Naib Pro Chancellor Penyelidikan Universiti Teknologi Sdn. Betul. Dan juga guest yang kedua juga, Mana-Mana, itu Ketua Pegawai Eksekutif Place Borneo. Selamat datang kepada kedua-dua guest kita. Terima kasih kerana
sudi di pentas Anggun pada hari pagi Ahad. Jadi kacau-kacau je. Kita nak tanya tetamu kita iaitu Profesor Dr. Ida. Seperti yang kita maklum, zaman telah pun berubah pelbagai perspektif budaya yang dahulunya dipegang teguh sekarang mulai berubah ke arah yang lebih moden. Mungkin di negara barat hal ini tidak menjadi isu, namun berbeza bagi kita yang dikenali dengan budaya ketimuran yang lebih tradisional. Kita nak tanya, apakah konvensional ini masih relevan pada era ini, Doktor? Ini soalan yang sangat menarik. Pada pendapat saya, jika kita lihat pada konteks zaman sekarang, agak sukar untuk mengklasifikasikan what is conventional, what is modern. It's very hard. Jadi pada saya adalah lebih bersesuaian sekiranya kita cuba menyesuaikan kepada konteks. Sekiranya kita lihat pada konteks sekarang di mana financial independence is very important for women, therefore it requires them to touch on certain aspect of conventional, nilai-nilai dari conventional dan juga nilai-nilai modern, dan disesuaikan untuk konteks dari segi pekerjaan, dari segi personal atau social. That is something that is more pragmatic and lebih bersesuaian pada pendapat saya. Jadi to answer that question, it's not a yes or no, it's not a very simple question, tapi kita kena lihat pada konteks yang mana yang bersesuaian. Maksudnya tadi konvensional dengan moden ini mengikut certain issue, certain aspect. Yes, correct. Saya pun, Cheryl pun bersetuju. Dia depend dengan aspek dan mungkin pada masa kini, adakah ia masih relevan? Kita kena ikut juga perkembangan dan era pemodenan dan juga dengan peredaran zaman, semestinya definisinya tidak sama. Betul. Baiklah, dan kita juga nak tanya Mona pula. Nama yang tidak asing lagi Mona. Betul. Dan Mona, we are Facebook friends. So kita pun tahu, placing on your Facebook profile, you are a professional conference organizer, digital event strategist, Rotarian, host dan juga bird watcher. Jadi menurut Mona sendiri, bagaimana anda mendefinisikan identiti anda pula? Okey. Soalan cepu mas. Identifying yourself, I think, is very complicated. So if I were to identify myself, ni soalan yang kita masih tanya diri sendiri. As we go through life, we will keep on asking ourselves who we are, and we are still building ourselves. And so that's how I see myself. I'm always trying to build myself to be the better person than I was yesterday, or the year before, or the month before. So to say who I am, I think it's quite risky, because then if I say I'm like this and tomorrow I change my mind and think that this different Mona suits better for that context, like what Prof said. So it's also contextual, and it also, when you mature, I think your identity will change. So I can't answer that question, but also if I were to place me in a box, or myself in a box, I think I'm more of an outdoor person. That's why I'm a bird watcher. I'm a very structured person, and that's why I'm an event organizer. So we have to be very detail oriented. We have to be very structured. But at the same time, I can be creative, because I'm also a photographer for birds. I do a bit of painting when I feel like it. So so I don't know. I think that's a question that I don't think anyone can answer, right, Prof? Yeah. And also, how about confidence? Seperti yang kita tahu, keyakinan diri ni amat penting. Wanita ataupun lelaki sama. So for Mona, how do you build your confidence and maybe mentally supporting yourself to keep on going and keep on developing over the years, regardless of what your identity is? Confidence, I think, is there are two sides of it. One is yourself, intrinsic confidence that you build based on your experience, and also based on facts that you uncover about yourself or about the thing that you're doing. So sometimes when you're not confident, it's because you fear the unknown. So how do you want to address this fear is by making it known. That means you get to know the subject so good that you don't fear it anymore, and then you have confidence. And the other will be the people around you. So I think this is your environment. Sometimes you can be confident, but people around you may say, "Are you sure you can do this? You know, you're the first woman to do this." For example, if you're talking about women and men, are you sure you're still quite young? You know, you don't have enough experience. So people around you can also be good
or bad for your own confidence. So that's why they say you are the 5 people you spend the most time with. So pick the people that you spend time with. Yeah. So whether they're going to build you or they're going to break you. Yep. Jawapan yang sangat menarik, tetapi banyak yang kita nak tanya Mona dengan Prof Dr. Ida nanti. Tapi sebelum itu kita berehat seketika, saksikan dahulu Selepas kita akan berhenti berehat seketika, kita akan saksikan. Jangan lupa kita akan Anggun akan kembali selepas ini. Ya. Ya, anda masih lagi bersama dengan kami untuk topik hari ini iaitu modern versus konvensional. Baiklah, kita nak tanya tetamu kita iaitu Mana-Mana sebentar sahaja tadi dia ada cakap bahawa pelbagai cabaran dalam menghadapi dalam ingin berjaya sebenarnya. Kita nak tanya tentang perniagaan ya. Bukanlah satu proses yang sangat mudah saya rasa. Sangat rumit. Ya, betul. Pelbagai cabaran yang perlu ditempuhi dalam pelbagai aspek. Boleh tak Puan kongsikan apakah cabaran yang dihadapi semasa merintis perniagaan hingga ke peringkat yang dilihat sekarang? Cabaran banyak. Okay, so banyak bila cakap cabaran is not just about challenges to set up the business. To maintain the business is actually the more challenging part of managing a business or even continuing your business. So you've got people management, you've got finding enough business to pay for salary, you've got whether your business is relevant, and then you got the pandemic. So then we are happy that we survived, but then how well are we equipped for the next pandemic, say for example, so everyone is worried about that. So I think in terms of being a woman has also been one of the challenges I face, because when I meet with people, they underestimate your capabilities. So sometimes when I bring a male counterpart with me, so when I partner up with a male person or a business that we are partnering in, suddenly the decision is made faster or quicker or easier. But when it comes to me, then I feel that it is slower and the way they talk to you is different. So it's a bit, so maybe this is something that people don't realize, because they don't realize the way they talk to women sometimes in a meeting setting, and especially when the meeting is filled with men and you're the only or one or two women in the room, you can see the difference. So when a man asks a question, everyone is like, oh, okay, so what was your question? So when a woman asks a question, they're like, not really answering the question or don't take you that seriously. So for me, in a position of management and leadership, there is still that, shield around you sometimes by the men themselves. Yeah. Apa kata Prof pula? What say you about this issue? Kerana Prof pun juga merupakan Timbalan Naib Pro Chancellor Penyelidikan di Swinburne dan juga seorang yang berperanan dan juga bertanggungjawab untuk membentuk pasukan, School of Research. Sememangnya mungkin pernah menghadapi situasi yang sama juga. Yeah. I'm very sad to hear that I face the same thing as you do, unfortunately. But it is something that I don't fault the men with. So this is what I call unconscious bias. Pernah at one point, I mentioned to this person, are you aware that you have unconscious bias? Because the way, like you said, the communication is very different and the nature of the discussion is very different when it comes to the different genders. Jadi bila ditanya, are you aware you have unconscious bias towards me or women in general?
I would be aware that I am biased against women. So it's so ingrained in them. They're not able to identify the fact that the way they treat or communicate is very different. So it's so ingrained in them. But what it means for women, especially if we are in a leadership position, is to have that extra empathy kepada yang lain yang baru nak naik, especially the younger ones, the younger generation we want to build up. So we understand how challenging it is. So we have to look at pathways and opportunities and open it up for them so they can realize their full potential and not face as many. There will still be challenges, mesti ada, wajib ada. But maybe not as many because you have created that kind of pathway for them. But how do you manage to take these challenges in your career? With thick skin. Gosh, if I look back, so many challenges. But at the end of the day, what you are able to bring to the table, your accolades, your failures, and how you rise up after your failures. So that is how you bring up your confidence, I feel. And that does not happen overnight. Sometimes I say, what's the secret? What's the magic? There is no magic. There is no shortcut. It does not happen overnight. And there are times where you feel, you question yourself, dapatkah kami pola tu? Bolehkah? Benarkah? But it will always come. But you have to really dig deep and overcome this. And what Mona said really resonates with me. The circle that you choose, that is so important because these are the ones that will tell you the truth, whether you are capable or what strategies you need to do or how to pull back. These are the very crucial people you have to surround yourself with, especially for women. Your network of support is so important. And if I can add to that, sometimes you need to, what you put on the table is very important because it's not just the fact that you're in that position, people will listen to you. And also if you want to make yourself heard, and you're competing with other women, not just men. It's sometimes not even just a gender thing. What facts do you present? What experience is backing the suggestion that you're making? So sometimes talk from a point of what you're talking about and not just simply asking a question because you want to be heard. No. So you need to have a bit of substance, and again, that comes with experience, that comes with talking to a lot of people and having mentors in your life. Betul. For Mona yourself and also Prof, who are both your mentors? Curious nak tahu ni sebenarnya. I think it depends on the different journey or different phases of my life. Of course, when you're growing up, it's always your parents. So I'm very grateful, very blessed that I have my parents who basically molded me or made me who I am today. And along the way is, of course, your mentors that comes in many forms. It could be your male allies in your workplace, so those who will support you, talk about you when the doors are closed, will promote about your work. Those are crucial too. And of course, in my journey, there's mentors that come from other mothers who are working, so they share the tips. They say, okay, there's this program coming up for school holidays, send your kids there so you can do your work kind of thing. So there's many forms, but they always bring one core thing, which is they make you understand that you are not alone. So they will provide that kind of support, be it just emotionally. Sometimes the male allies gives you a lot of resources because they have their very own expensive network, unlike the women, and just advice. I think that's important because you will not understand how it is until you're actually in those shoes. So you need those people who have gone through that process. Betul. Sebenarnya dengan pembangunan gender khususnya untuk wanita, ya Pris, mungkin kita mengalami pelbagai jenis revolusi time to time dan juga selepas ini kita akan membincangkan lagi khususnya topik tentang pembangunan gender dan juga revolusi dan berbalik juga kepada topik moden dan konvensional. Tetapi sebelum itu Anggun berehat seketika. Kita saksikan dahulu Anggun Care, iaitu kesihatan mental bukan lagi tabu. Saksikan. Mengikut definisi Pertubuhan Kesihatan Sedunia, kesihatan mental adalah apabila seseorang itu dia berupaya mengetahui potensi diri, boleh mengendalikan kehidupan tekanan seharian yang normal, boleh menghasilkan kerja yang produktif dan juga boleh menyumbangkan kepada masyarakat. So di sini kita katakan kesihatan mental itu adalah asas kesejahteraan individu di mana seseorang itu boleh berfungsi secara efektif. Pentingnya untuk mengetahui kesihatan mental ini,
terutamanya punca-punca seseorang itu boleh mendapatkan penyakit mental supaya terdapat rawatan yang berkesan untuk penyakit mental ini. Tanda awal penyakit mental ini berbeza dengan setiap individu, tapi pentingnya kita mengetahui tanda-tanda awal supaya kita boleh mencegah penyakit mental yang lebih serius. Rata-ratanya masyarakat kita, mereka lebih peka dengan penyakit fizikal berbanding penyakit mental. Tanda-tanda awal yang kita boleh katakan di sini adalah apabila seseorang itu mengalami masalah gangguan tidur, sukar untuk melelapkan mata, mengambil masa yang panjang untuk tidur, dan apabila dia tidur, dia kerap kali bangun. So, keesokan hari kita boleh nampak seseorang itu sering kali berasa letih, kurang menumpukan perhatian sama ada di dalam kerja ataupun dalam pembelajaran, ataupun melakukan apa-apa kerja, dan perubahan dari segi selera makan sama ada seorang itu makan berlebihan ataupun kurang selera makan, kurang melakukan aktiviti yang sering kali dilakukan, dan juga sering kali mengasingkan diri. Apabila di tempat kerja dia sering mengasingkan diri, kurang bercakap, dan apabila di rumah sering kali berkurung di dalam bilik. Punca-punca seseorang itu boleh mendapat penyakit mental, kita katakan dari segi faktor biologi, faktor dalaman ataupun personality, dan faktor luaran. Biologi dekat sini kita katakan adalah dari segi sejarah keturunan penyakit. Dari samping itu, ketidakseimbangan bahan kimia di dalam kepala, masalah perubatan sama ada jangkitan ataupun trauma kepada otak seseorang. Faktor dalaman ataupun personality kita katakan yang boleh menyebabkan tindakan dalaman seseorang, seperti sekiranya seseorang itu seringkali berasa takut, mempunyai low self esteem, seringkali cepat marah, tak boleh handle emosi yang marah, seringkali berprasangka. Pentingnya kita berkongsi ilmu berkaitan kesihatan mental supaya masyarakat kita lebih peka dan boleh mengetahui tanda-tanda awal ini untuk mengelak penyakit mental yang lebih serius, contohnya kemurungan ataupun kebimbangan yang berlebihan. Sekiranya yang ini tidak dirawat, boleh menyebabkan seseorang itu boleh tahap yang lebih serius, contohnya mencederakan diri ataupun bertindak agresif sama ada kepada diri sendiri atau kepada orang luar. Saya menyeru kepada orang ramai supaya sama-sama kita meningkatkan kesedaran berkaitan kesihatan mental supaya terutama sekali tanda-tanda awal. Sila dapatkan rawatan dengan kadar yang segera, sila dapatkan sokongan sekiranya perlu. Ini boleh mengurangkan risiko penyakit mental yang lebih serius, dan seterusnya sama-sama kita tingkatkan untuk mengurangkan stigma supaya masyarakat luar yang memerlukan rawatan mental, mereka boleh tampil tanpa rasa takut dan malu untuk mendapatkan rawatan kesihatan mental.
Baik, anda masih lagi bersama kami di Pentas Anggun, bicara wanita untuk semua. Baiklah, kita berbalik dari segmen Anggun Care tadi, kan Pris. Kesihatan mental bukan lagi tabu sebenarnya. Dan apa kata Pris pula? Pris pernah mengalami insomnia yang sama seperti Cheryl juga mungkin? Ada Cheryl. Selalunya kalau dah terlalu penat bekerja semua, so bila nak tidur malam macam susah. Dia actually penat, tetapi mata dia macam susah nak tidur. Betul. Tetapi sebenarnya isu-isu kesihatan mental kini mungkin masyarakat lebih mendalami dan juga lebih aware. Dan juga kesihatan mental ni sebenarnya penting baik untuk wanita ataupun lelaki dan bukan lagi tabu. Dan juga untuk isu-isu insomnia seperti itu, mungkin Pris banyak sangat MCing skrip nak memorize lah, Pris. Ya, better take care. Baiklah, kita berbalik kepada soalan kepada tetamu kita, iaitu Mana-Mana. Apakah siapakah mentor? Siapakah mentor? Balik lagi Mana-Mana. kita sambung balik. Saya punya sama macam Prof juga. My parents were actually one of my biggest mentors up till now, because I still, ask them. Well, my mom is in the same business. We're in business together, and my dad is also still at home and actively talking about business and management. I just wanted to add to what Prof said. It's I agree. It's always context centric. Like what is the context for that, and who do you need for that particular challenge, for example, or situation that you're in. But when you're in a certain position, that's why they say it's lonely at the top. And that's why you need to have your the people around you that will back you up and support your decisions. Sometimes you have to make really tough decisions. And sometimes it is not the same as talking to your colleagues. If they are reporting to you, for example, you need to talk to people who have been in those shoes and who have made those tough decisions and what happened, So then you feel a bit more confident in making those decisions. So that's why, I also have some male counterparts that I check with, because you must admit that women and men, they make decisions differently. And sometimes you need to take into account that you can be emotional most times, and you need someone to sort of, maybe you relax a bit and think it over, Mona, before you make the decision. So sometimes someone saying that to you is enough to pull you back, because you didn't realize that you were actually a bit emotional for some reason. So that's for me, my mentors are a mix of women and men, because they have different ways of looking at things, and you need that. You cannot just be, I really agree to what Mona said. There must be a mixture of men and also women to back you up, and also to push you into making decisions. Sometimes you have to look back, step back, and ask, what's really and truly important before making it. Now, speaking of decisions, also Mona, kita sering kali mungkin Pris juga selalunya kalau kita pergi ke event keluarga, mungkin event majlis ataupun and all that, selalunya kita mengalami soalan. Kalau untuk wanita, bila nak kahwin? Jadi soalan tu bila nak kahwin, dah berkahwin, bila nak ada anak, bila dah anak pertama, bila nak anak kedua. Betul. Jadi wanita seringkali saja mendapat soalan ini. Ada mungkin untuk lelaki juga, tapi khususnya untuk Mona sendiri. Pada pendapat anda, adakah anda rasa perkahwinan ini satu kayu ukur? Betul. Perkahwinan adalah satu kayu pengukur kejayaan seorang wanita. Apa kata Mona pula? Jawapannya senang, no. Okay, jadi ni dia lain-lain untuk orang lain lah. So different people will have different measurements of their own success. And some women, the marriage is actually a very big success for them, and I applaud them for that. But some, it may not be their current goal in life, and that's still okay. But unfortunately, the society is still at this point where, once you've graduated or once you're a bit more stable, how come you're not married yet? You're being too picky, like maybe you should be less busy with your business, your job, and look for someone, come on, don't, be too picky. So to me, that's a bit intrusive, because my goal in life right now, perhaps, is to build my business. So people don't know that, but they shouldn't be too intrusive into your personal life. So
I wouldn't say no outright, because some people, to some women maybe, and to some men, marriage is a kayu ukur of the success in their life, and that's fine. And to some it's not, and that's also fine. Bagaimana pula pandangan dari Prof. Prof pula. Tetapi Prof berlainan kerana Prof dah berkahwin. Tetapi mungkin untuk wanita berkahwin lain pula situasi, tetapi masih lagi isu yang sama. Apa kata Prof pula? I think this is such a complex question. Giving me complex question. If you were to ask me, I think we need to unpack what is success. Apa maksud kejayaan tu? So I agree completely. What is successful to me might be different from what Mona perceives success to be. Jadi I think at the core of this question is the fact that as a woman, our identity is multifaceted. Yes, we can be this career woman. Yes, we can be successful. Getting honors in your degree or in your business and as a mother, and it depends on that individual woman. What does she want in life? And sometimes at a certain age we don't know. So that's why at certain phases in our life, women tend to be a bit vulnerable dengan pressure from society lah, di mana mereka bertanya, anak gay, kind of things. I mean, in certain contexts this is acceptable. But I think we need to move forward from this kind of conversation and instead respect the choices that women make. Sekiranya dia ingin meneruskan career dalam journalism, for example, you have to respect that choice. If they wish to pursue their business and still live this type of life at 40 without kids, we have to respect that because that is success and that is what they want. And who are we to judge? Because we don't know their stories. So jika kita bayangkan, kita tanya soalan, bila lagi nak beranak, and that person has issues with trying to conceive, that is very intrusive, that is very personal. So we have to have more empathy. So less judgment and respect the choices that they have made. Bagaimana pula pandangan daripada Prof. Dr. Ida sendiri, pelbagai tomahan ataupun pelbagai persepsi pada masyarakat mengenai seorang wanita yang telah bekerjaya seperti Mana-Mana dan juga Prof. Dr. Ida. Ada sesetengah dalam keluarga menganggap bahawa wanita yang bekerjaya ini adalah lebih busy, lebih sibuk daripada seorang suami sehingga mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang ibu. Ada persepsi masyarakat. Mungkin Prof. Dr. Ida boleh kongsikan tentang persepsi masyarakat tersebut. Kerana kita tahu persepsi ini sememangnya kalau kita berumah tangga, tetapi namun wanita kini mengalami berbagai revolusi. Women are no more staying in the house, working in the house as a housewife. Mungkin for this, apakah pendapat Prof mengenai pembangunan wanita dengan peredaran zaman, mungkin pendapat tentang isu women are more busy than men. So does it define who you are as a taking place as a wife or mother at home? Mungkin Prof boleh juga share your experiences in balancing, or maybe there's no balance at all. I think again it goes back to the fact that identity sebagai seorang wanita is very multifaceted. We are not one singular person. There is plurality in a lot of the things that we do. As a woman, as a mother, as a daughter-in-law, as a deputy provice chancellor, as a business owner, as a CEO. There's so many facets to this. And I think jika terdapat persepsi seperti ini agak ketinggalan zaman. Sepatutnya fokus itu in anything that we do, we try to be the best. We commit our full effort and energy and to be the best we can be. Because at the end of the day, this is part of who you are, that you have signed up for to be this particular person. Let's say it goes back to, if I use my role, Deputy Pro-Vice Chancellor, my job is to spearhead, lead all research activities in the university. So where do we strategize? So I have to be the best I can be for that role. So when I finish that role, or I compartmentalize and become the other facets of my identity, I give my best there as well. So to have this kind of perception is unfortunate again, but I acknowledge that it does exist. Tapi sebagai seorang wanita, kita harus kental
This will happen no matter at what level you are at. You are at the top, starting at the beginning. It will always happen to you. So you have to push through. So wanita memang kuat. So I think we can. Yeah. Betul. Sememangnya saya pun bersetuju juga. Ya, betul. Wanita ini sebenarnya menghadapi pelbagai persepsi dan kita akan menyelami lebih lagi tentang topik ini, tapi sebelum itu kita saksikan dahulu segmen Wanita Anggun bersama Dr. Vijayavani Vijayanathan dengan wanita pelopor pelestarian alam sekitar. Saksikan. Nama saya Dr. Vijayani, anak perempuan Vijayanathan. Saya berasal daripada Kuala Lumpur. Saya ada 3 orang anak dan juga saya berkhidmat di sini di Institut Pendidikan Perhutanan Malaysia sejak 2005. Dan apabila saya mendaftar untuk buat diploma pertanian dan juga bachelor ni, saya rasa minat saya terhadap alam sekitar dan juga pertanian ni mengembang secara natural lah. Dan saya sambung masters. Semasa itulah saya telah mendapat panggilan untuk temuduga di Institut Pendidikan Perhutanan Malaysia, FRAME, dan telah meraih jawatan sebagai pegawai penyelidik. Semasa saya mula-mula memberitahu keluarga saya dan juga sanak saudara di mana saya hendak meneruskan pengajian saya dalam jurusan pertanian, satu saya diketawakan. Ada yang kata, macam mana you nak jadi petani moden ke? Apabila saya memilih untuk buat kajian dalam bidang sains tanah, memang nampak tiada gunanya. Agak sukar sebab dia merupakan satu jurusan yang didominasi warga lelaki. Saya ada mengalami diskriminasi gender wanita. Kebanyakan wanita tidak menjadi saintis tanah. Apabila saya membuat permohonan untuk jawatan, sama ada menjadi pensyarah ataupun sebelum saya masuk ke Institut Pendidikan sebagai pegawai penyelidik, saya mendapat banyak tentangan disebabkan mereka lihat keperluan menjadi saintis tanah ni adalah lebih kepada golongan lelaki dan bukan perempuan. Biasanya kena pergi ke lapangan, mengambil sampel tanah. Bukan senang. Tetapi saya nampak benda tu sebagai satu cabaran dan juga saya rasa saya dapat menangani cabaran tersebut. Beliau seorang yang passionate terhadap kerja, khususnya dalam aspek kesuburan dan pengurusan tanah. Walaupun mempunyai 3 orang cahaya mata, ini tidak menghalang beliau untuk mencapai impian sebagai seorang saintis. Apabila kita lihat pada masa sekarang, kebanyakan lepasan pelajar SPM ataupun pelajar-pelajar yang sekarang ni mengikut minat apa yang mainstream. Tetapi saya rasa apa yang penting adalah mereka membuka minda dan juga mencuba benda-benda yang baru. Mereka boleh pergi untuk workshop ataupun bengkel yang membuat pendedahan berkenaan dengan alam sekitar. Mereka dapat membuka minda mereka di mana mereka tidak perlu memilih satu jurusan yang mainstream. Ada banyak lagi yang mereka boleh mencuba dan juga menjadi specialize dalam jurusan tersebut. Saya nampak jurusan pertanian ni merupakan nadi kepada semua, kepada manusia, di mana tanpa pertanian ataupun perhutanan, kita tidak akan mempunyai sumber makanan yang efektif untuk negara. Sekarang kerajaan kita juga menekankan pembangunan lestari. Salah satu kejayaan adalah baru-baru ni saya juga telah mendapat Outstanding Women Researcher Award pada tahun 2022 di India oleh Venus International Foundation. Saya juga telah dipilih sebagai ahli Intergovernmental Technical Panel on Soils di peringkat antarabangsa ITPS FAO under Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Sebagai rakan kerja dan juga ketua, amat berbangga dengan pencapaian dan kejayaan beliau. Dan saya doakan Dr. J ini terus menghulur sumbangan bakti dan perkhidmatan yang cemerlang kepada free, komuniti dan negara.
sebagai seorang saintis wanita. Memang tidak senang. Ada kalanya kita rasa kita penat melakukan kerja ni. Kita rasa, mengapa saya yang perlu buat kerja-kerja kotor sebegini? Mengapa bukan orang lain? Tetapi selalu ingat apa yang kamu buat ni akan memberi kebahagiaan kepada diri dan juga membantu orang lain. Dan saya rasa ini merupakan nilai-nilai yang ada pada seorang wanita yang perlu dipraktikkan supaya mereka juga boleh cemerlang dalam bidang-bidang yang didominasi oleh lelaki. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami dalam Anggun pada episod kali ini, iaitu Moden versus konvensional. Baiklah, kita nak tanya Prof. Dr. Ida. Kita nak tanya, bercakap mengenai Moden versus konvensional. Kita tahu yang ibu Prof. Dr. Ida, iaitu Datuk Sri Fatimah, adalah seorang yang sangat busy dengan kerjayanya, sangat membantu masyarakat ke hulu ke hilir dengan jadual sangat padat. Kita nak tanya anak dia sendiri. Adakah ibu Prof. Dr. Ida adalah seorang yang moden ataupun konvensional? Tak apa Prof, jangan pressure. Okay, honestly untuk menjawab soalan ini, terpulang kepada konteks juga. Semasa mendidik, saya dan adik saya sangat traditional. She's a very strict mother. She knows education is important and we are made to know that it is important. Dari segi akademik, dia sangat pentingkan. Dari segi agama, dia sangat pentingkan. I think as she progresses as well and in her journey juga, so I can start to see that there are changes and evolution of how she sees things, peranan wanita, and also the thing that she does, the work that she does as well. So that shapes how the modernity and the conventional evolution over the years. Ini yang saya lihatlah sebagai seorang anak. Sorry, Ma. But I think at the fundamental core of this is the fact that kita, it's a journey. Life is a journey. So kita dapat lihat dari transition tu, dari kita certain umur kepada middle to towards warga emas, so on, for example. We evolve. So nothing is ever definite. So kita harus menyesuaikan nilai-nilai dari konvensional atau moden agar sesuai dengan konteks dan perkembangan masa. Betul tu Prof. Apa kata Mona pula? Apakah penambahbaikan yang mungkin sebagai wanita, seperti yang kita tahu, mungkin masyarakat wanita ni kadang-kadang kalau kita nak ungkapkan, mungkin ada double standard in a few roles that you take. Jadi pada pendapat Mona pula, apakah mungkin kita boleh lihat, dan juga Prof juga, penambahbaikan yang mungkin perlu dilakukan bagi menjamin pembangunan wanita ni terus konsisten, bagi membentuk mungkin agak mustahil, tetapi untuk improvekan lagi persekitaran masyarakat yang lebih inklusif? I think the first step would be awareness from everyone, from all levels of society, from the community, and obviously from the leadership. And it starts from the top, and the more leaders you have, the more female leaders you have in positions, the more women are able to be given opportunities, because only the females would understand better what women would need in a position of power.
But at the same time, I think more men are also aware that you actually need this gender diversity to have better decision making. And in fact, it's not just gender, it's also diversity in race, in religion, in everything else. And sometimes we can't really just focus on gender. So as a business, it actually helps when you have diversity, equity, inclusivity, DEI. So that's something that we actually need to look at because you get better ideas made by different people, and that's different gender, different race, or different backgrounds, different beliefs. And I think in terms of giving, say, for example, opportunities for women, creating quotas for women, I think that could be a good start, but there's also the risk of putting someone there just to fulfill a quota and not because she or he, has the merits for that position. But we need to start somewhere, because when we don't do that, that's when that you fall back onto, and unfortunately our culture is still very male dominated, and so we'll always go back to that culture. So maybe we need to start with a bit of quota, but make sure, and we have to remind ourselves to not make that our crutch, and so women don't use that as a crutch to prop you up in life, and you still need to work on your own merits and your own knowledge and your own skills and capabilities. So that could be a good start. Merits, knowledge and skills, ya Pris. Mungkin bagi topik moden dan konvensional ini sememangnya agak rumit, tetapi yang kita tahu mungkin situasinya berbeza juga, dan mengungkapkan juga Mona, semestinya di Malaysia mungkin kita ada dasar polisi for women to have more leadership roles, there is a quota and a percent. Over the years is improving, tapi kalau kita lihat perbezaannya dengan Malaysia ataupun di negara barat pula lain pula. Di sini mungkin kita kena meletakkan kuota, tapi di sana adalah benda yang agak normal sebenarnya. Baiklah, banyak yang sebenarnya kita boleh bincangkan. Banyak yang kita nak tanya dengan Prof. Dr. Ida dan juga Mana-Mana. Tetapi sebelum itu, kita saksikan dahulu karya Anggun minggu ini bersempena dengan Minggu Rainforest World Music Festival. Kita akan bersama dengan Nenko untuk Tribes and Modernity. Saksikan. Hai, nama saya Neng. Nengko Razali adalah registered fashion trademark class 35 untuk pakaian, headwear and also footwear. Nengko Razali ini beroperasi sejak 2016. Actually, dari segi shape and design, dia adalah benda yang sama. Cuma apa yang Nengko Razali try sampaikan adalah kita menggunakan fabric. Kita guna fabric yang melambangkan Borneo design, diserapkan dalam design moden supaya dia boleh diterima oleh new generation, mengikut trend. So sometimes walaupun design tu traditional, tapi bila dia inject in new modern setting, contohnya these two colours, dia macam this is not the original colour of kain puah. Kain puah tu usually dia colour dia merah, yellow, natural dye. Tapi disebabkan nak something yang lebih praktikal, yang boleh di-include dalam modern fashion, this is how kita buat selection. Pattern dia, motif dia still motif yang original. Sometimes dia di-stylize, macam ni dia stylize into modern style, and then colour dia pun lain. And then macam contoh yang ni adalah jeans yang digabungkan dengan traditional motif juga. So ini adalah salah satu teknik modern clothing, tapi you include our traditional element. This is what my personal opinion lah, sebab fast fashion punya isu, benda tu it's not a very simple issue that we can settle. Dia memerlukan jangka masa yang panjang, teknologi yang tinggi dan juga kesedaran masyarakat. Hopefully our fashion industry in Kuching secara khususnya becoming more healthy ecosystem. Ecosystem fashion ni maksudnya macam kita kena, the ecosystem itself tu kan, dia kena macam supplier kena our own people, the workmanship tu, tukang jahit tu our own people here, supaya bila ekonomi tu in the circle itself dia grow, then it will benefit the industry itself, dia akan jadi lebih baik.
Baik, itulah segmen Gaya Anggun, itu Tribes dan Modernity bersempena dengan Rainfest ya, Pris. Seperti yang kita tahu, mungkin ada penonton-penonton Anggun di rumah ni baru balik dari Rainfest malam tadi, dan juga mungkin ada juga nampak Tribes dan Modernity, mungkin Nengko Razali dengan gayanya, topinya dan selainnya juga ya, Pris. Baiklah, kita nak tanya Profesor Dr. Ida mengenai apakah harapan doktor dalam melihat golongan wanita untuk terus membangun potensi diri demi kesejahteraan masyarakat secara holistik. Okey, harapan sangat besar. Harapan saya personally wujud satu ekosistem di mana wanita dapat diperkasakan, especially Sarawak women. So proses pemerkasaan ini, it has to start with education. In addition to awareness, it has to be education. Kerana daripada education itu, it can open many opportunities and pathways. And there is the key for them to be financially independent. Bila they're financially independent, the world is their oyster. They can do a lot of things. Yes, there will always be the stereotype, women must be this, women must be that. But I think we have to have this mind shift whereby we respect the choices that women make. And then we also empower them. So this is where when leadership comes in, peluang-peluang tu disediakan dari segi policy, dari segi strategi, dari segi resources. So they can achieve their full potential. So itu harapan saya, sangat besar. Apa kata Mona pula? Kalau Prof, education is key to be financial independent, yang itu Cheryl sangat setuju. Apa kata Mona pula? To me, I think education is definitely the basis of everything in life that you have. So with education, you actually open more doors for yourself. But also, I feel like you yourself, as a woman, I think you need to grab opportunities as it comes along, and not wait for the government to create these quotas or this government to create opportunities for you to hold certain positions. I think we can't think of ourselves as women, men, or different genders, different backgrounds. Just think of yourself as the individual that can do it, and that will do it. So I think sometimes we are governed by what the society thinks of us and the perception that the society has of us, and because of that we also pull back. It's like, I don't think I can do this. So I think as women, I think you also play that active role in convincing others that you can do it, and convince yourself that you can do it, and just go for it. Baiklah, mungkin harapannya sangat padu ya. Pris pula. Kita tanya Pris pula. Mungkin bagi Mona sendiri, kita nak tanya, mungkin selepas ini Mona ingin memberikan inspirasi kepada wanita, golongan-golongan muda wanita khasnya di Sarawak. Mungkin Mona mempunyai rancangan untuk plan kedua-dua untuk Mona untuk dan jadi juga Prof. inspirasi kepada golongan wanita di Sarawak, golongan muda khasnya. Saya rasa betul lah, education is one, so you need to not just not traditional conventional education, so you don't have to, it doesn't mean that you need to have a degree or a master's or a PhD or doctorate. All that will be good, but if you can't afford, there's a lot of things online that you can learn, so always think about upskilling yourself. And I think the second most important, if younger leaders or younger women leaders, I think the best thing for you is to get mentors in life. I think that's the best thing that I had when I was, just making myself a name, making a name for myself in this leadership position, is to have people to mentor me on what to do, what not to do, or how best to come about on something. So my advice to young women leaders would be to surround yourself with a group of people that can support you, prop you up, and to have mentors that can advise you on what next, on what to do. Betul. Sebenarnya mentorship is very important in placing yourself in the right or the proper direction for you to move forward, dan mungkin akan menjadi seorang yang berperanan tinggi dalam memotivasikan pula, khususnya bagi para wanita. Pris. Ya, baiklah, terima kasih kepada Prof Dr. Ida dan juga Mana-Mana di atas perkongsian yang sangat-sangat padu, yang semestinya semua golongan wanita memerlukan kata-kata semangat seperti ini, ya, Cheryl. Baiklah, sebenarnya banyak yang kita nak bincangkan, banyak yang kita nak tanya kepada Mona
dan juga Prof. Dr. Ida. Tapi kita sudah pun di penghujung rancangan. Tetapi untuk khasnya untuk penonton-penonton Anggun di rumah, modern versus conventional sebenarnya bukan competition. Betul. Sebenarnya modern versus conventional ni kita harus tukar. Kerana modern and conventional dia harus complement each other dan dari situlah mungkin kita dapat lihat kita tak boleh packagekan wanita seperti ini tetapi topik ni sangat penting kerana modern and conventional boleh come together untuk memacukan lagi para wanita dan juga untuk penonton Anggun lah di rumah untuk memperkasa golongan wanita semestinya. Betul. Terima kasih Prof. Dr. Ida dan juga Mona. Terima kasih untuk sudi meluangkan masa bersama dengan kita dan sebelum itu kita saksikan dahulu persembahan khas dari Claudia Geres iaitu Kena Dok Moden. Saya Syarul Shmarato dan saya Perslajan untuk Anggun bicara wanita untuk semua. Moga tukariku tanda ada ibari Baba bo bermun gaya uramu Babogo ku sadi Badin kubuan ko tuya besanti Ada kadi sisi tangan Nada dip sadi Mia teban keluar ko mia kerja Oh tuya besada oh tengah Metingu diang dip kurbis kena Kena dong madin So gerok mendampin I can't take this anymore Kena dong madin So ku gerok na manatin I'm living my life Now is the time Anak ku na Rason dabuan kayo dabuan ninyo Bagan usara baboko godot Tingku udah duri Suba udaan itutuan mo mahirapiku Mono kubuan mo kira gaya Tegano ku sadi Kunang bait paunang tau Kunang segan paunang sembuh Jabon dilisi datung jaku betul Mia terbang ruang kau mia kerja Kau tu yang besar doa tenggak Metingu diang dip ku rabis kena Kena dok madin So gerok mendampin I can't take this anymore Kena